హాయ్ హలో నమస్తే. ఇవాళ మనతో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. తన్ని పరిచయం చేసే ముందు నేను మీకు ఒక చిన్న మాట చెప్తానండి. నార్మల్గా ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ లైఫ్లో మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన డేస్ అంటే ఏం చెప్తారు? స్కూల్ డేస్ అని చెప్తారు. మరీ పర్టికులర్గా అయితే 10th క్లాస్ డేస్ అని చెప్తారు. మరి అలాంటి 10th క్లాస్ డేస్ని మనకి గుర్తు చేయడానికి అలాంటి జానర్లో ఒక మూవీని అయితే మన ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. ఆ మూవీనే 10th క్లాస్ డైరీస్. ఆ మూవీ ఫేమ్ అవికా గోర్ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. సో తనతో మాట్లాడేద్దామా? హలో అవికా. Hello. హౌ ఆర్ యూ? Very good, thank you. వెరీ గుడ్. ఓకే. ఓకే బ్రో మూవీ తర్వాత ఇప్పుడు 10th క్లాస్ డైరీస్ మూవీతో మీరు ఆడియన్స్ ముందుకు వస్తున్నారు. హౌ ఈజ్ యువర్ ఫీలింగ్? Hashtag bro, not okay bro. My feeling about coming to theaters again is more exciting. Um, After hashtag bro and net, this is going to be my release, and both of those were OTTs, and I was waiting for the theaters to come back into my life because I love the idea of cinema in a theater, and that's what is happening with 10th class diaries, and I'm very excited because this one is very different. It's very different from the recent other movies that I've been doing, and like you mentioned about the memories that everybody has about 10th class or school, they will definitely be feeling like they miss all of it when they watch it. It's going to be a nice flashback for everyone who watches this movie, and I'm really looking forward to seeing some great reactions for this movie. యా. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ మూవీ. అసలు ఈ మూవీని ఏ జోనర్లో ఆడియన్స్కి పరిచయం చేయబోతున్నారు? అంటే ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? So I always say that this is basically a romance drama, but with a lot of comedy and a little bit of fights. So basically, it's a complete entertainer. It has everything. Everybody from your family can watch it. It can definitely be entertaining for kids, to oldies, to everyone. It's something that is complete, and people will love watching it. I'm sure about it because there are such beautiful songs, and songs add so much life to the movie, and story is nice. It is nice, otherwise I wouldn't be doing it. I mean, my reputation is such that I choose scripts very particularly, and if and only if my character is good, I do it. So I am pretty excited for this one. మీరు ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు అంటే డైరెక్టర్ వచ్చి మీకు ఈ కథని నేరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కథలో అంటే ఈ స్టోరీలో మీకు బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? అంటే ఈ స్టోరీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? I think because my character is very important for this film. This film starts with a bunch of people meeting for a 10th class reunion, and after that it's more about where my character is, because I'm missing in this reunion, and everybody, all my classmates including our hero, everybody is searching for me and trying to understand where I am. So the story and my character, the importance that it has, I think that is what I said yes for. ఓకే. నార్మల్గా బయట ఒక టాక్ అయితే వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 10th క్లాస్ డైరీస్ మూవీ జాను మూవీ, డిడ్ యూ సీ జాను మూవీ? యా, జాను మూవీలో ఎంత ఫీల్ అయితే ఉందో అదొక ఫీల్ గుడ్ మూవీ కదా. ఆ మూవీలో ఎంత ఫీల్ అయితే ఉందో మీ మూవీ అంతకు మించి ఉండబోతుంది అని చెప్తున్నారు. దాని గురించి I think we can't really compare movies like that, because you will definitely find similarities between so many movies. I mean, I think the similarity factor here would be the idea of a reunion, idea of going back to the school time. All of that is there, but at the same time, this story is different. This story is revolving around something else. It's not just about the reunion or what happened in 10th class. It is about what is happening now. Where is this girl now? So there's a lot of suspense and curiosity built towards this character, and when people watch it, they'll know that these two movies are very different from one another. ఓకే. ఈ మూవీలో మీరు శ్రీరామ్ గారితో ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ చేశారు అండ్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఎలా అనిపించింది? హౌ వాజ్ యువర్? It was amazing. I really like working with people who are so experienced, and you can learn so much from them. So yeah, it was fun working with him, and him as a person, he's very humble, very grounded, and very nice, and I like the way he treats everyone on the set. So it was a very pleasant experience working with. ఓకే. ఇప్పుడు శ్రీరామ్ గారు ఉన్నారు. శ్రీరామ్ గారు ఒక సీనియర్ యాక్టర్.
మీరు యాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మీరు ఒక స్టార్ యాక్టర్, సో ఆయనతో మీకు కోఆర్డినేషన్ ఎలా అనిపించింది? I honestly don't have too many scenes with him. My track is completely different, separate from the main cast. Um, but whatever time I spent with him, I realized that there is so much that he knows because of the experience he has with so many movies in his hands, Tamil and Telugu, so many languages he has worked for, and I would really like to spend more time with him to understand and learn things from him. ఓకే. హౌ వాజ్ యువర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ డైరెక్టర్ గారు? Our director, Mr. Anji, was very clear with what he wanted. No confusion was created on the set. Because he was also the DOP of the film, it was very clear for him to decide on the shots, and there was no time waste at any point. So I really like that idea of our directors being very clear, and that makes our job as an actor very easy, because then you don't have to do the same thing again and again. It just happens once and for all and it's done. So the experience with him was pretty pleasant, and I'm looking forward to definitely working with him again. ఓకే. హౌ డిడ్ హీ నారేటేట్ యూ ఆన్ లొకేషన్? He was pretty clear, like he was very clear with what the movie should look like, what my character should be like, and how I should behave, and very nicely he made me understand the importance of this character. And it's a very mature character, it's not like the characters that I've done earlier, so it was a little like I needed that explanation that he gave me, and it helped me for sure. ఓకే. మీరు 2015లో ఉయ్యాల జంపాలలో ఉమాదేవి క్యారెక్టర్ చేశారు. 2013. 2013. ఓకే. ఉమాదేవి క్యారెక్టర్ చేశారు. అప్పటి నుంచి మీ జర్నీ ఇలా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. యూ హ్యావ్ డన్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్, బట్ దాంట్లో చేసిన క్యారెక్టర్స్కి ఆ మూవీస్లో చేసిన క్యారెక్టర్స్కి ఇప్పుడు ఈ మూవీలో చేయబోయే క్యారెక్టర్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందంటారా? Oh, a lot of difference. There is no similarity. I think the maturity levels are very different. Like, obviously, you can see we both are together, so I have to convince people that we are of the same age, and that itself is a task. You can't do that for every movie. I mean, not every actress can play a character who is a 16-year-old and also in another movie play a character of this age. So it is difficult, but at the same time, as an actor, I think that's the challenge we all work hard for. We want different kinds of characters, different genres we work for, and this character has so much to perform. There is emotions, there are comedy timing, there is so much for this character to do, that I was pretty impressed with this character. ఆర్ యూ అ సైలెంట్ పర్సన్ ఆర్ నాటీ పర్సన్? I don't know. I think I am silent, but people around me don't believe that. ఓకే. సెట్స్లో ఎలా ఉండేవారు మీరు? అంటే So on sets, I'm in my zone. I don't interact too much because I'm busy reading the script. Dialogues is like a big pressure for me on the sets, so I'm in my own zone most of the times. But when I'm shooting for something that so for this particular movie, most of my scenes were with Nazar sir, so I kept interacting with him. I asked him too many questions about his experiences and stuff, so that way I kept asking him and knowing things about him. Otherwise, if I'm shooting with Nikhil or Raj Tarun or somebody I know, like Sai Ronak or somebody I know already, then I have too much to talk about. Then we have definitely a lot more conversations than I usually do. So it depends on whom I'm shooting with. Here I either was alone or with the character who is playing my father, so that is it. But otherwise I do interact a lot on the sets. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చి 10 years అవుతుంది. తెలుగు నేర్చుకున్నారా? I understand Telugu. I just prefer to not speak because I understand that people want to see me talk, and I usually conversate in the language that I'm comfortable in. If I start talking in Telugu, I might keep thinking too much and talk less. I don't want that to happen. ఓకే. ఓన్ డబ్బింగ్ ఎప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నారు? Not anytime soon. I honestly, even for my own production movies, I'm not dubbing. The reason is that I'm not very comfortable with the language, and also the second reason is that
I've committed way too much, so I might not gather the time to do it. ఓకే. హ్యాష్ ట్యాగ్ బ్రో మూవీ తర్వాత మీరు దాంట్లో సిస్టర్ రోల్ చేశారు యాక్చువల్లీ. సిస్టర్ రోల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే స్టోరీస్ కానీ, నెక్స్ట్ వచ్చే మూవీస్ కానీ నాకు ఇంకా హీరోయిన్ బేస్డ్ రావేమో, ఇలాంటి టైప్‌లోనే వస్తాయేమో అన్న థాట్ ఏమైనా మీకు వచ్చిందా? I think I want to know if Naveen Chandra is being asked this question that why did he play a brother? Is he getting brother roles now? I mean, it's weird that this question still exists. I mean, no, I don't think of a project as if it's a sister character. If you watch hashtag bro, you'll know she's basically the life of the movie. She's basically the hero of the movie. So I don't think that in the future that constraint is there in my head. If I get a sister character which is meaningful, which is important, then I might do it. ఓకే. మీరు ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ కావచ్చు, రాజుగారి గది 3 కావచ్చు, మొన్నొచ్చిన హ్యాష్ ట్యాగ్ బ్రో కావచ్చు. అన్నిటిలోనూ గోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్‌నే చూస్ చేసుకున్నారు. అంటే మీకు ఆ జోనర్ అంటే ఇష్టమా? No, I think it's the sympathy factor that writers think that, or the directors think that I get to the table. I think people believe that the characters that I do, and if they need sympathy, then Avika would be the right casting. So it's just a thought that the makers get, and I'm okay with that idea because till the time I like the story, I don't mind being dead. ఓకే. అంటే ఆడియన్స్‌కి ఎప్పుడైనా మనల్ని ఒకటే రోల్‌లో చూస్తూ ఉంటే కొంచెం వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు. సేమ్ రోల్ రిపీట్ అవుతుంది అన్న ఒక చిన్న థాట్ అనేది వస్తుంటుంది. అలాంటి ఫీలింగ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఆడియన్స్‌కి ఎప్పుడు నేను సేమ్ రోల్సే చేస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ ఏమైనా వస్తుంది అని? Have you watched Bro? యాహ్! Have you watched Ikkadiki Potavu Chinnavada? యాహ్! Are they same? యాహ్! యువర్ రోల్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ మీరు చేసిన క్యారెక్టర్ అనేది దానికి రిలవేటింగ్‌గా ఉంటుంది. I don't think so. I mean, I have watched all my movies and I don't think those characters are similar because Ikkadiki Potavu Chinnavada was a love story which was very different and ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడలో మీరు చనిపోతారు అన్న హ్యాష్ ట్యాగ్ బ్రో. I mean, if dying is a common factor, then yeah, I like dying maybe. In the TV serials, I used to get kidnapped. Here in movies, I keep dying. That's my hobby. ఓకే. తెలుగు ఆడియన్స్‌కి మీరు ఇప్పుడు ఈ మూవీస్ కాకుండా అంతకన్నా ముందు చిన్నారి పెళ్ళికూతురుతోనే మీరు బాగా దగ్గరయ్యారు. సో అప్పుడు మీరు ఎంత అంటే చాలా క్యూట్‌గా చబ్బీగా కనిపించేవారు. పీపుల్ కూడా మిమ్మల్ని బాగా ఎక్కువ అలానే లైక్ చేశారు. బట్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసరికి స్లిమ్‌గా తయారయ్యారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? I think the reason is that I was just being lazy in the beginning, and then I realized that I can't take my work and my fans for granted. I should do something for myself and make them feel proud of me, and that's the reason I lost all the extra weight, and that's the reason I think that now when I have the opportunity to inspire people, I should inspire them to become fitter. So why not? ఓకే. మీరు నార్మల్గా నేను చెప్తున్నాను, ఇది నా పర్సనల్. బేసికలీ ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ డ్యాన్స్. ఎందుకంటే చాలా అవార్డ్ ఫంక్షన్స్లో కూడా ఐ హ్యావ్ సీన్ చాలా బాగుంటుంది. బట్ బేసికలీ యువర్ గుడ్ సింగర్ అండ్ యువర్ గుడ్ డాన్సర్ అండ్ యువర్ గుడ్ యాక్టర్. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు అంటే మీరు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పున్నారు, అంటే యూ టోల్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్, మీరు హీరోయిన్ కాకుండా ఉండుంటే నేను డెఫినెట్లీ కొరియోగ్రాఫర్గానే అవుతాను అని. సో మరి మీరు ఎందుకు డాన్సింగ్కి రిలేటెడ్గా క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు? I just think that the movies that I've been approached for till now haven't been acting and dancing. Like I haven't got a character like that till now. All the characters that I got for the maybe the commercial typical movies are usually just looking good, dancing, and no scope for the actress to perform. And I don't go for movies like that because I really think that my USP, my biggest factor is that I can act and I want to show that to people. So if dancing takes a back step
right now, then I think okay with it, because first I want to like do all the kind of characters that I get, and maybe one of them is involved into dancing, and then maybe I get to dance a lot. That would be a plus for sure. But my focus is not just about getting a character who can dance, but also to perform. ఓకే, అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తే చేస్తారా? Why not? ఓకే, ఇప్పటి వరకు మీరు చాలామంది డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు కదా, మీకు బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరు? I liked working with Vikram K. Gomar sir. He's very fun to work with, very polite and very nice to work with. I also liked working with Virinchi, my Uyala Champala director. So, yeah, these two. ఒక సాంగ్ పాడతారా ఉయ్యాల జంపాల నుంచి? Oh God, people will run away. I'll try. Why are you doing? I'm singing. Okay. ఉయ్యాలైనా జంపాలైనా నీతో గమని మళ్ళీ మనలా పుట్టించాడు సీతారాములని, ఇదో రకం స్వయం వరం అనేట్టుగా ఎలా నీ చూపులే నాపై పడే ఓ పూలమాల. బస్ ఇतना ही याद. I don't remember after. Super good, you can try as singer. Done. Only because you're saying it, I'll do it. ఓకే, మీరు బాలీవుడ్లో చేశారు, టాలీవుడ్లో చేశారు కదా, మీకు బాలీవుడ్ చాలా కంఫర్ట్గా ఉందా, టాలీవుడ్ చాలా కంఫర్ట్గా ఉందా? I'm going to fall in trouble if I answer this. But I think I started my production with Telugu. There must be some reason there. I feel that people here help you grow. People here support you more. And I think that doesn't happen in any other industry, because I've seen people, you know, just randomly, unconditionally supporting you, and that happens only here, and it's beautiful. I really think that the connections that I have made here, not just with the audience but even with the industry people, there's a lot of support. I know if I fall in trouble or if I need some kind of help, I know people here would just do it, just help me. And I think for that reason I would choose Tollywood. ఓకే, who is your favorite hero in Tollywood? I like a lot of them, but I do like people who can dance really good. So Allu Arjun, I like Junior NTR, Ram Charan. These are such amazing dancers, and I love people who can dance. ఓకే, మీరు ఎవరితో వర్క్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు? ఒకవేళ మీకు ఛాన్స్ వస్తే ఏ హీరోతో వర్క్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు? Nagarjuna sir, I want to work with him. ఉయ్యాల జంపాల సార్ ప్రొడ్యూసర్. Yes, I think there should be a movie like Dear Zindagi, where, you know, it's me and him together, and we would definitely love doing a project like that. ఓకే, యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ నాగార్జున సార్. మీకు ఏమైనా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా? చాలామందికి ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నప్పుడు ఎలా అంటే మేము ఈ స్టోరీతో ఇలాంటి ఒక రోల్లో ఎంట్రీ ఇవ్వాలని చాలామంది అనుకుంటారు. బట్ ఫ్యూచర్లో చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ ఆహా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ మనకే వస్తే బాగుంటుంది, మనం చేస్తే ఆ రోల్లో మనం చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అన్న ఒక చిన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అలాంటి రోల్స్ ఏమైనా మీకున్నాయా? I think the kind of life I'm living right now, this was my dream. I wanted to do multiple movies at the same time. I wanted to do a movie like Net. I wanted to do a movie like #Bro. I'm very proud of the fact that these are the characters that came to me, and I was not very confident when I signed those movies, because those are difficult movies to be a part of. And when I could pull that off, it just makes me very proud. And all the characters that I used to, you know, admire, that, you know, something like this I should do, something like that I should do, I'm literally doing all of them right now, and it makes me feel
so grateful that I'm living my dream right now. అంటే మీకు సపరేట్గా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం లేవు. I'm doing all of that. Why should I even think of anything else right now? I'm very happy with my dreams coming true. ఓకే, కమింగ్ టు మూవీ. నార్మల్గా మూవీ అనేది ఒక ఎత్తు అంటే మ్యూజిక్ కూడా అనేది దానికి ఒక హార్ట్ లాగా ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పటికే 4 సాంగ్స్ రిలీజ్ అయిపోయాయి. మైండ్కి కూడా చాలా వినడానికి ఫ్రెష్గా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉన్నాయి. సో మ్యూజిక్ గురించి ఏం చెప్తారు? I think the music always, whichever movie we watch, music plays a very important role. It has to be in sync. And Kuravada from this movie is something that I really feel is very soothing and very nice. And even the visuals, the way the whole thing is shot, the whole movie, it's very good looking. And I really like all the songs from this one. And I must say that even the background score, not just the music, the songs, but even the background score that is there in this movie is very, like, it touches your heart. So I really like the whole music part of this movie for sure. ఓకే, మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్తారా? I have one with Naga Chaitanya, which is Thank You. One is with Adi Sai Kumar, Amaran's Chapter 1. I'm working on something with Kalyan Dev. We have already shot it. And Popcorn, my production movie with Sai Ronak. And after that, another project of mine under my production. We are not revealing too much right now, but that is also there. 5th is the premiere for my Kazakhstan movie. And there is something coming up in Hindi which I can't announce right now. So have a busy life. You're so busy with so many projects. I'm happy. ఓకే, 10th క్లాస్ డైరీస్ మూవీ గురించి ఆడియన్స్కి ఏదైనా చెప్పాలి అంటే ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు వ్యూవర్స్కి? I want to tell everyone that this movie is filled with entertainment. It has comedy, drama, emotions, so much to it. And the story revolves around Chandani. And I want you guys to watch it and tell me how you like it, because that's what an actor always wants, to see the response, to see if they're liking what we're doing. So that's going to be my effort, and I want you guys to go watch it with your family. They'll all love it. ఓకే, థ్యాంక్ Thank యూ you so Avika, and much. all the best for 10th క్లాస్ డైరీస్ మూవీ. Thank you so much.